Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Mayang adlaw Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao na anihan usab ang laing episode sa programang Health Plus diri lang sa CCTV Channel 47 sa adlaw Domingo alas 8 paingon alas 9 kagabi. Alas 9 gabi. Daghan kaayo ang mga nindot nga impormasyon nga makuha sa itong mga viewers nga nagtan-aw sa inyong tagsa-tagsa ko pa naman labi na kung maghisgot kita balik atong episode 1, 2, 3, and 4. Apan sa dili pa kini si Kuya CJ. Kini usab si Kuya Albert. Maayong gabi sa tanan nga televiewers. Nagpasalamat mi nga ikalima na kani Yes. Kuya. Ikalima Kuya. Ang atong first, second, and third, and fourth. Episode 1, ang atong gisgutan kay Albert nagisgutag heart attack and stroke. Ang atong episode 2, episode 2 rather, mo itong pinakabugat no, nagisgutag cancer. Bugat kayo gyud. Yes, then episode 3, ang katong nindot kayo nga diskusyon nato sa libro ni Doc Romy Paredes. O katong Health Made Incredibly Simple. O ang episode 4 nga atong gihimo last lang to complete the month of October, ang atong how to prevent chronic degenerative diseases. Yes. And we are hoping tonight sa itong mga viewers nga nagtanaw, general public, health conscious individuals, at syempre, kanang members pamilya nga naas panimalay, kami manghinaot nga adun na mo'y mapupo. Kuya Albert, atong introduce ang atong mga Dili bisita. ato dugayon Kuya. Atong introduce si Dr. Romy Paredes. Yes. Doc, welcome again. Ikatulo na ninyo nga pag-guest, episode no? o guest. Sa third And then Kuya, natay gi-invite nga psychology student si Michael Paredes, which is anak ni Dr. Paredes. Okay. Oo. Ang atong topic karong gabi una is all about mental health, especially sa atong mga young adults. Okay. Oo. Kuya, ang atong televiewers at sa mo sa atong televiewers. Okay, let's ask muna Sir Michael. Let's start with Sir Michael before we're gonna have Doc Romy. Okay. When we say it's all about mental health, in general, unsay first thing na masulod sa atong mind? Before I answer that question pa, I'd just like to put a disclaimer na I'm not a representation of my generation and I'm not speaking as an expert necessarily in the field of psychology. I'm just speaking as my own opinion and own experience with mental health within my generation. So anyway, to answer your question, I'd like to say na being the son of my dad, I get to see a lot of patients na they're dealing with physical health and of course their mental health. Pero most of the time when they tell their stories about mental health, there's a certain level of stigmatism where they kind of associate it with something negative when we start talking about how we're doing in our heads, and then they just say that it's all in your head, or etc. etc. In my experience, that is not necessarily all that there is to it. There's certainly more aspects that we can look deeper into. Yes. And I feel that there are people out there who are undervaluing the importance of mental health in our generation today. So that's what I think. Alright, Kuya Albert. Yes, Doc Romy, unsa man ka kadako og impact ang mental health sa usa ka tawo? Dako gyud ang impact ng mental health sa usa ka tawo. Impact daghang mga sakit, it's caused by stress. Yes. Is it manifestation, Doc? Oh. Nga mga So stress is a mental health issue actually. Di ba? Kaya di ba pag may stress ka, marang hindi na maano imong utok. Maguba tanan. Oh, guba tanan. Is it number 1, Doc Dilipon? I would say based sa akong experience, Yes. stress is the number 1 killer. Wow. It's the number 1 cause of a lot of diseases. Ano man, pag may stress ang usa ka tao, dili man sila relax.
So, Okay. ang mahitabo, ang immune system, pag stress mo, ano siya bitaw? Hugot. Yes. Hugot. So, di ka ginhawa. Ang cells, mabikil. So, it is one of the major root causes of a lot of diseases, which is actually toxicity. Sobra ng hunahuna. Okay. Sobra ng pag-iisip ng nakaraan o future. So, ang maka-stress man good is kung ang atong utok nakafocus sa past or kung atong utok nakafocus sa future, yan, nawala na sa present moment. Yeah. Mga hinungdan sa stress. So mo nagiyon lang ako pag mulikoy na ka, malahi na ang dagan. Oo. Kay nung ka kuya katong gigon ni Doc last time sa episode 4, if I'm not mistaken, katong moingon siya nga kung praning ka. Mapraning. Mapraning ka. Medyo malahi na gyud. Okay, Kuya Albert. Doc, naghisgot man ka og history ba? Past. So it's a history. It's an event of somebody during his childhood. Gitawag ni siya og trauma, no? Trauma. Naigiingon, Doc, nga cry of the silence. Sibot pasabot, Doc. Cry of the silence is a very needs attention, especially the family and the community. Yeah. So, there are 3 days in life. Yesterday, today, and tomorrow. Yes. Ugma, magyapon. Yesterday, today, and tomorrow. So, matuyo-tuyo ka na siya. Yeah. So, yesterday, wala na siya eh. Human na, Humana. tapos na. Pero dahang tao, naa pa sila sa kahapon. Attached. For Yes. example, 10 years ago, may hinanakit pa. That's why it's called silence, no? Silence, cry of the silence. Cry of the silence. Masaktan kang 10 years ago. So, parang hindi pa rin nawawala yung trauma. Trauma. Pero tapos na, wala, sa ito pa, wala naka-move on. Yes. The other is tomorrow. Tomorrow, ugma, wala pa man. Wala pa man ni abot. Apa nahitabo. Pareha sa ako ando kanang nakaiutang ba nyo? Bayron na ba nako ikasabado? Sakto ba, Doc? Oh, muabot pa man to. Coming pa sa Coming pa. So, it's not So yet. nawori na ka. Nawari na ka. So mental health na, Doc? Because ang tomorrow, dili pa man good siya realidad. Because it's a future. Yes. Napay factors nga ma-change. Yeah. So, past is done. Yes. Tomorrow is not yet here. Today is now. Right now, it is reality. It is okay to think of the past and learn the lesson from the past, but do not dwell in the past. It is okay to think of the future, plan your future, set your goals, but a lot of people, they enter the future. Wala pa yung future, pero nandun na sila. So nawala na ang karon. Advance mag-isip. Advance mag-isip. So, kaya ko ba na, sige futuristic, pero Yes. di naman maka-enjoy sa karon. Yes. Oo. Kasi iba na iniisip. Correct, iba naman iniisip. So, yung past, depress. Okay. Yung attached sa past, depress. Ang attached naman sa future, anxious. Anxious. So, muna Worried, mga panic attack, anxiety disorder, daghang nervous. Whereas kung nakatas ka sa karon right now, for example, karon right now, nata dire karon upat, Yeah. istorya, natay episode, we are breathing, we are alive, Yes. buhi ta, everything is well, it is reality. Pero kung makaingon ka, Doc, itaningan ra ba kog 2 months? Daghang man siya na. Gitu. And then they ask me, Doc, 2 months na lang ba? Sabi ko sa pasyente, hindi ko alam, ma'am. Masakay naman ko aeroplano niya. Mas hindi mo lang yung aeroplano. Di na kaabot. Nobody knows the What will future. happen. Yes, exactly. So, man ay hinungdan sa, we are at the, nawawala tayo doon sa realidad which is right now. And then mo manifest din siya, Doc, og sakit. Yeah, pwede siya magmanifest sakit. Like, for example, kung super anxious ka, depressing ka. Kung Di always makatulog. in the past ka, depressed ka kanunay. Yes. Always depressed. Alright. Daghang salamat, Doc. Siyempre sa mga viewers, no, kung nabaguhan mo kung saan mong gisgutan. Well, the episode 5, it talks about mental health. Mental health. So, naami mga topics nga pasupot ato mga niagi at somewhat like gakuha sad mi adto
para sa anay mo ta mong gi-connect ka gani labi na kato nagisgot mig praning. But we are talking about dili praning nga katong buang in Bisaya, no? Yes, So if I may allowed to, sorry for the terminology, just for the sake of the discussion, but kana bang mawala na, no? Sakto tong gingon ni Doki nga dapat ang maging realistic ta sometimes sa kinabuhi nga kung attached ta ato sa ato kagahapon maglisod gyud ka. Kung sobra po na imong hunahuna advanced thinking sa ka without nimo ginuuna or giplano kung sa naa karon malahi na pud ang dagan. So sakto gitong iyon ni Doki nga importante ang karon kay ang ugma lahi naman to. Ano kakabalo sa ugma kung sa pay mahitabo. Kuya, before Yes, na ko kuya. balikan si Sir Michael padayon. Yes, kuya. Ato na lang maibaw andok ba nga sa mga balita na ay naghikog ang edad 15 years old between 20 years old. So nagkabata, Dok? Oo, nagkabata. So unsa man kay mga kuan ni Dok hinungdan nga nung moabot man sa point nga suicide. Yeah, so it's a very sensitive topic, but it's a reality, no? Na anay mga ingunana ang kaso, which is para nako bilang isang doktor daghang factors, no? Family, the daily patterns ng usa ka tawo, kung healthy pa ba ang iyang daily habits or everyday naara nakatutok sa Facebook, daghang kaaway sa Facebook. So, or wala na siya sa nature. Yes. So, muna yung gitawag nilang nature deficiency disorder. May bagong sakit. Bagong sakit. Nature deficiency disorder. Yes. Kulang na ka ng vibration ng nature. It's all in the head na ang imong realidad. So, the reality of that person becomes all psychological reality. Psychological. Nawala na yung experiential, existential reality. Yes. Na, for example, ang reality karon is maulan, mahangin, pero katong grabe na ang yang disturbance. Disturbance. Ang reality niya is wala nang pag-asa. So Down it's na. psychological reality, which is not true reality kasi there is a bigger reality aside from what is running in the mind. So but it's very complex topic, no? Next time siguro we can invite psychiatrists also. Yes. Para we can go deeper pa. Deeper pa. Yeah, But deeper in pa. relation to that, Kuya Albert, and so with Dr. Rome, allow me to ask this one I will address this one to Sir Michael, based on your own perception lang. Sa imong generation or generation, kining mga youngs, no? Young adult, Yes. or teens, to speak in general. When we talk about katong thing, allow me to discuss, to talk about katong suicide imong giyon kag ganiha kuya nga nagkabata. So can you please make a comment on this? This is quite a sensitive topic, but I'll try my best lang to Yeah. speak in general terms. Yes. From my own personal experience, I have a lot of personal connections with people who have underwent such a thing. I know some people who have underwent such things, and then I think for the purpose of this, I myself Yes. have underwent that process where I, attempted. So thank God I'm still here on this earth. But just to comment on that topic, I believe that the reason why, especially in my generation, it's quite not generalizing, pero it's it's the reality that we're seeing within my generation of people. This is really become a common thing that's been happening, Yes. and it's quite unfortunate because this is not the way that things are supposed to. But you can't really blame us naman sad for such, being compelled to do such things. Kasi the thing is, Manggod, in our generation, we grew up with technology at a very alarming rate. And I'm not saying technology is bad. I'm just saying that we were not prepared to fully utilize it as a tool. Na, in relation to what my dad said, technology has become so utterly powerful that we could simulate to live a life that is completely separate from our own. And what I mean by that is, let's take for example you and your Facebook account. Yes. Is your Facebook account you? No. It's just a filtered out version of you that you want others to perceive as you. Exactly. Yeah.
And no one will ever know what's going on with you except you. So my comment on that is that we are an effect of society na we were simply not prepared for it. But the good thing is that more people are paying attention to it now. More people are caring about it, which is why I decided to go into psych, because I spend a lot of time with my dad and his work, and I'm very inspired by what he does. And you see a lot of people who are afraid to admit that they're suffering from something that can be seen. Yes. It's totally not perceptible by most people because, let's admit, in society, our society, it's still somewhat of a weird, people perceive it as somewhat of a weird thing where it should really be normalized. Yes. But thankfully, we are moving towards a better direction in terms of mental health awareness, and I'm very happy for that. Yeah, that's one good thing happening right now. Okay, kung sa una medyo tago kung mag-isgot about mental health, but right now it's open na. It's open And na. even you yourself, mo-open lang ka kung sa gusto nimo open on social media na nakay makuha. Alright, let's get to know more yun of the details about mental health, labi na sa itong mga viewers nga nagtanaw, gikan siya ng tagsa-tagsa kapanamalay, human lamang anong pipila kapahinang daw. Health Plus, easy flow, health live plus. Stay healthy, stay happy, just like us. Ako dahil si Pastor Alinio, 5 times na ako na-stroke. Dito sa General Santos City, sa Palawan o sa Samar. Nakalimanaw ka doktor, papuli-puli. Wala yun. Apan sa diyang naging amigo na ako, ang usa ka doktor sa Eastern Samar, si Dr. John G. Caminforte, adun na sa gihatag sa ako nga maayo ko. Una, ipa-star ko niya dito sa iyang balay sa Eastern Samar. Walay kuryente. Magtanom lang ko dito. Sa diyang nag-produce ng tanom, ingon siya ka na, mas maayo ka na. Sigurado din ang mo balik ang stroke. Kauna lang hilaw. Tuman ako. Unang tulo ka adlaw, mura mag-impyerno. Kaya walay luto, walay sudan. Unya, kanon pag itong mga prutas, hilaw. Pero sa dihang gituman ako, after 3 days, maayo ang akong katulog, maayo ang akong paminaw, hinay-hinay nga ang akong maintenance, nagakawala. Mas labi na sa dihang dunay gihatag na ako, nga imno na ako, kining Health Plus. Hasta karon, mao ni ang akong gina-take. Makadto kong Baguio, magmotor lang sa Jinsan, o sa Cebu, sa Bohol, wala iguan. Wala na mo balik. So dako kay natabang kini kanako. Wala na buod mo balik ang ako stroke. Mo kini nga tingalig makatabang kini kaninyo kadtong mga na-stroke na, ang importante ang maayong pagkinabuhi, ang maayong pagkaon ug ang maayong panghuna-huna. Daghang salamat. Plus, let's go. Health is wealth. Health is wealth if the way to be. Take your supplements, live life free. Rob the Shipping, bringing back fun and joy at sea travel. Rob the Shipping Incorporated is your choice for vessel. Rob the Shipping Incorporated for your next destination. Always at your service to any situation. Bringing back the fun and joy of sea travel. Health Plus, easy flow, health live plus. Stay healthy, stay happy, just like us. Marcelino Miano, ang Pangidaron 66, lumad nga taga Ubay, Barangay Patima, sa official sa Patima, o nasakit ko o sakit sa kasing-kasing. Napangadto ko og mga doktor sa Cebu nga sikat, mga akong gipasalamatan gud maayo gud nga ang Ginoo gyud naghatag na kog provide sa akong pag-ayuhan nga dinalian nga kayuhan. Kay gikan sa pag tambal na ko sa doktor duha lang ka semana
imbalik og normal ang akong panglawas nga Pasko na ko. Bisag ang normal na akong palihok na balik yun. Ang kung kayo sa una ang gaw, gitabang yun ko. Ang tabang ato, akong asawa, di man akong asawa, matong pag-uli na mo sa bahay, pagkagabi, pag-ugma na po, gitabang na po ko pagkagabi, matong nga, nakamatun ko buot, ng alas 8 sa buntag na, nibalik ang akong pagginawa nga nisod gapong pagginawa, matong nga, ilak kong da sa doktor kapilisan, ang doktor ni Balibad kung nga di nagdugkaya niya. Ang ako sakit sa una, di basta-basta, kay mula ko lang ko gamay, magdisod na ko ginawa, nga gani, mga kauban ako sa barangay na yung nga, kung di na ako magdugay yung kay ingat ko og Cebu, ang ilag yung pagtunga, ibalik na patay na kay disod yun ako pag ginawa. Grabe ginagyod niya akong kalisod, pero ihatagan ko time sa Ginoo nga, itagan ko ikaduhang kinabuhi na ako nga, ingani karon nga akong gibati nga kabaskog na, ibalik ko sa normal na panglihaw. Kan mga tulo kasi man dito ko sa Cebu kay ang akong schedule na operahan na gyud ko. Dayon na ako'y mga kaila dito sa Cebu nga parihamig sakit pangalan o urine mo to nga nag-istorya sa nako nga ayo ko opera kay na ako'y doktor nga kaila nga maayo ani sakitanin mo nga sa kasing-kasing di ka mo operan i-cleansing ka lang mo nga what you mean what ko mo operahin dito kong Dr. Floro gyud kalis Ginoo na ayo ko sa iyang pagtambal nako dako kong pagsalig niingon siya nako may pagsalig ba ka nako yung ko dok may pagsalig ko dok pero dako kong pagsalig sa Ginoo nga ako ayohon ko mo nga ako nga iyang gitambalan sa diay ako nabatian nga sulti nga ingon yan siya nako nga sir ikaw kay gitambalan man kay Ginoo ayaw huna-huna ang imong sakit huna-huna nga giayo ka sa Ginoo mo nga mo ni gigamit kay estimento sa Ginoo nga naayo ko kining Health Plus o kining Isiplo o kaning usa Live Plus mao ni na usa ko nang katambal nga wa gyud ko madayon og pira kay naayo naman ko dalay gyud ang Dios akong kinabuhi. Let's go. Health is wealth. Health is wealth if you wait. Take your supplements, live life free. Balik sa programang Health Plus diri sa CCTN Channel 47 adlaw nga Domingo alas 8 paingon alas 9 sa gabi. Again mayong adlaw sa atong mga viewers nga nagtan-aw Luzon, Visayas ug Mindanao labi na sa atong mga viewers nga naa sila tagsa-tagsa ka panamalay ko yung nakita na dungog kaganiha among gisgutan medyo bugat Kuya Albert. Laom. Okay, so Kuya Albert palihog ko kaning kuan Dok, nag-agi mangitas pagkabata, no? Edad ta og 1 year old to 10 years old. Niya dinhi nga ang atong edad niya dinhi nga ma-experience nato ang mga traumatic events. so 1 to 10 years old. 1 to 10 years old na man gini siya, na man diri ang mao man ni siya ang mga common nga na-experience ang mga traumatic events in life is 1 year to 10 years old. Okay. From 10 years old to 20 years old, mugawas na daw ko na siya kuya. Naana na siya mga manifestations nga mugawas. Kani ko nung 10 to 20 years old, kinahanglan ko nun ni ma-address. Kay og dili ko nun ni ma-address ang kaning mental manifestations, hantod na maminyo, madanan niya, it affects to the attitude of the person, it limits kuno nga kanang opportunity in life, malimitahan na, and automatically physical impairment and mental impairment, and it will leads to suicide. Mas problema na Mga problema dako. So ang akong pangutana Dok, unsa may pamaagi nga ma-address ni ang kaning maong consequence kaning mga manifestations sa mental health nga dunay experience ang maong bata nga nag-edad pa siya og 1 year to 10 years unsa man kay mga pamaagi nga aron ni mapugnan masulbad. Yeah, speaking of katong age nga bracket mo na mention Kuya Albert.
allow us to start first with Sir Michael. Yes, yes. Okay, Yeah. sa iya man nga Yeah, yeah. generation. Yes, Sir Michael, please. Senior naman ko. So kanang just to preface so in relation to what Sir Albert said, Yes. 1 to 10 years is what we commonly refer to as the formative years. This is where the subject, or the kid, kay bata pa man, Yes. is learning from the world. So basically, super observant sila. They copy Yeah. from the parents, Yes. such this and such that. And then from the 10 to 20 years old, that's what we is what's commonly referred to as finding yourself, self-actualization, making up your identity, forming a personality. Yes. So to answer the question also, how do we make sure na these formative years go well, is that it really has to do with family. Kasi the child will really copy what the parent is doing. It's importante Yes. sa pamilya. Yeah. It's number one. So it will start sa family. Dapat lang. Yes, Doc. Sa imo Doc kung sakay atong Yeah. address So, ani Doc. other than the family is the bigger family. So what is the bigger family? The school. Yes. A lot of growing up children are greatly influenced by school. Schools. Yes. For example, sa school, di ba, na yung mga bullying. Yeah. So, nagkakaroon na maapektahan na Mm-mm. bullying. And also, network. So, especially karon sa digital age, no? Lahi na. Lahi na. Kasi, you may have 1,000 friends in Facebook, but actually you don't have a friend. Sa una Doc is kuan na siya voice ano bang makadungog jud ka nga gibully ka, voice bullying. Oh. Puro ang karon silent bullying. Silent bullying na, mas delikado. Delikado. Ay, makaka-express. Di mo kaka-express. Maamo na lang basahan. Kung makalitan pa ka. Eh, usually ka ng mga katong mga, for example, maghikog is nag-accumulate na siya eh. Pero di na niya makaya. Di na niya makaya. So, ang parents dapat Doc kinahanglan giday ni siya nga iadto gyud og psychiatrist. Yes. Sakto ba, Doc? It depends. Na degree man na siya. Na may uban nga mandara diri. Pero kung itong mga medyo serious na talaga, yes. Yung maabot na sa point na Kinahanglan depression. kinahanglan ng professional help also. Oo. Yes. But even with professional help, importante gihapon ang family, ang network, ang society. But at the same time also, for example, na aking mga pasyente yung although dili man ko psychiatrist, but I still have their psychiatrist. Yes. But I tell them na the only way out is in. Balik Unsay lang. pasabot, Doc? Ibig sabihin nun is work on yourself also. Kay kinahanglan nimo nga you have to be aware na the psychological reality is not the same as the existential reality. So when I say the only way out is in, yes, you can have other solutions outside of you. Yes. Pero pag dili nimo, if you do not work on yourself, mo na yung ultimate solution eh. Na you have to work on yourself. Because you cannot blame na ganito ako dahil sa It's kanya. because, yeah. The moment you blame is the moment you lose the power to take charge of your life. Daghang mga pasyente nga, Dok, ingunan ko tungod sa akong so it's blaming. So the moment you blame, wala na kay power. Okay, dahil man niya. Yeah. You are not called blamer. Tungod niya. Tungod niya. Pero no one can make you depressed until you allowed yourself to be depressed. No one can stress you Pag-iisip, Doc. until you allowed yourself to be stressed. Yes. No one can frustrate you until you allowed yourself to be frustrated. So in the end, you allowed yourself to be frustrated. I understand daghang factors, family, school, society, etc., social media, etc., Yes. no? But at the end of the day, it is your responsibility. Yes. Tama. I believe in self-responsibility.
Kuya, hearing that statement from Doc Romy ba, murag daghang na okay. Actually, usa sa ko anak murag biktima sa ko anak. Okay, lain-lain mo kung tag-status sa kinabuhi. Plus, nagikan tas lain-lain nga History. orientation. Correct. O, mo nang kung mangita tag-asa tong murag nahulog na tong generic na pwede ba ta dito murag Ang ako may hinumduman nga trauma sa pagkabata, kuya, grabang bunalan na katog tandang kong lipak. sa unang panahon. No? Karon dili lisod ka. naman. Di na pwede. Lisod karon. Okay. No, pero mas malalim pa actually yung mga bunal na baba lang. Di ba? Mas masakit Ay, pa kaysa lunggap. yung ano, kining istorya. Correct, Oh, correct. masakit. Oo, mas malalim eh. So, yung mas matindi pa sa kaysa lunggap. Can you comment on that, Doc? Sa unang panahon, we can't deny the fact nga sa unang panahon uso gyud bunal, no? Masayop bata bunal o para makaton, para matuto, para ma-learn. Ya karon lahi naman. Lahi na, Okay. hindi na lang physical eh. Oo. Ya karon makita sa nay mga bunal-bunal basig inig kaunya matingala na ka kay gitawag ka dito sa barangay o tuwa na ka dito sa women's desk kay atubang na ka og kining problema. Oo. Can you comment on that, Doc? A lot of people are broken because they have identified themselves with the situation. Ako, victim mentality. Oh, ganito ako dahil so victim ba. So life is a choice. Yeah. You can choose to be a victim or you can choose to overcome all the negative situations that happen in your life. At the end of the day, there is only one problem in this world, and that is you. Everything else is a situation. Oo nga. Kasi pag inalaw mo lahat, magbabago. Oh, pero kung firm ka, tsaka yung tuwid yung landas mo, smooth lang ang buhay. Yeah. Hindi ka matitinag. So, para bang dagat. Diretso lang. Dagat. Sa ibabaw ng dagat, maalon. Oh, Diba? That's the reality of life. Diba? yes. You go deeper, naagyapon na kay current. Yes. But if you go deepest, there is stillness there. Yes. If you find a way, whatever is happening there, you find a way to go there, is the stillness within. And we all have the ability, the capacity to go there if we are willing. And there are tools that can be learned how to go there in that stillness within. Bukat. Bugat mo kuya. No, how I wish baka na bitaw ka ng pattern daan nga once maigo na nimo sunod-sunod na lang Doc eh. Di man lagi nga nakasayon, di po di nga nakadali. So alang sa mga viewers nga nagtan-aw labi na sa nanaa silang tagsa-tagsa kapinamulay. Kami manghinaot diri mismo sa studio sa CCTN Channel 47 nga sa among episode 5, it's all about mental health. Adun na kamoy na po kay importante kaayo sa matag karon ug unya labi na katong gingon ni Doc Romy kaganiha and even Sir Michael nga mas maayo gyud magsugod sa pamilya, no? So sa gikaingon ko pa managlahi tag orientation, history, status sa kinabuhi nga nasa pamilya, pero ang tumuog tinguhaan nga programa is para ma-educate, ma-edukar labi na atong mga viewers in general public o atong mga viewers nga members pamilya, importante kaayo na. Kaya Albert Parenta. Yes. Dok, akong i-connect sa atong mga previous nga mga episode, katong kulang punan, kung sobra kuhaan. Paan? Asa makadinhi ma-belong kaning mental illness? So, mental Nga health. hinungdan, ang hinungdan sa mental illness. So, mental illness is a complex problem depending on the severity. I think it's both. Boss, Na ay sobra, ay kulang. Na karon ato ni sagutan. Unsa kang sobra? Sobra pagunahuna sa nakaraan. Sobra pagplano sa future. Na over planning. To the point na iyang kinabuhi future wala sa present. Yes. Or kuwang naman sa kuwang ng nature. Eh, you know, naagi na effect kung the whole day naara ka sa tubangan sa kantin. Naagi na siya effect sa imong vibration. You know, the thought is a vibration. Okay. See, the thing is, we cannot see the mind.
You can only see the manifestations of the mind. No? You can see the brain. No, my wife is a radiologist, so she can see the CT scan of your brain. Dito siya ngayon. So, but can they see the mind? No. You cannot see the mind. So where is the mind? So, ma-confuse lang tayo. So, kuwang ng exercise. You know, when you exercise, there's a hormone that increases. They call it the feel-good hormone. Feel good. It's like serotonin, mga feel-good hormone. Di ba, kung mag-exercise ka, marang, pero kung alive. naara ka sa TV, Facebook, Kapoy, no? hindi ka gumagalaw ba? So, ang vibration mo, mabigat. Down. Down. Oo. So, that's why it's very good. So, kung kulang ka ng exercise, you are prone to mental diseases, mental illnesses. So kaning maato ba nang makuan dok nga ang kaning from mental disease, how it will affect sa imong emotion? Yun sa man pag Yeah, it's like a chicken and an egg. Diba? Hindi yung nasimula lang doon, pumunta doon. No? Yes. If you're emotionally disturbed, then mentally you're also disturbed. Yes. But if you're also Kasi mentally lago na, Dok. marag itlog and marag itlog and manok. Manok. Oh, Kasi naguna. So, sinaguna. So, wala. Tuloy-tuloy ka na siya. Either way. It's a vicious cycle. Na they go together. Kailangan ng balance. A lot of people with mental health issues, they are imbalance. Hindi na balance. Overthinker, or fast thinker, hindi na siya balance. That's why, when I have patients with, and even though I'm not a psychiatrist, but these are the things that I prescribe. So ito na yung mga tools. There are tools that a human being can use for inner well-being. So what is a tool? Example na ay tornilyo diha. Si Albert, wala siya tool, ako na ay tool, for example. Yes. So, para matangtang na to ang screw diha, si Albert, kamot yung gamiton, gawa mo siya tool. Si tool. So, magdurugo na lang ang kamot ni Albert, di ka pa niya matangtang. Yes. Ako nga na ay tool, ako screwdriver na gamay, anaran ako, ECPC, dali matangtang. So that is a tool. So now I would like to share to the audience some of the simple, cheap, yet powerful tools to achieve inner well-being. So inner well-being is in the inside. So one that I prescribe is magtiniil ka sa yuta. grounding. Grounding. Hindi ko yan natutunan sa school. Di ba? Tinood. Wala man magreseta, magtinil ka sa yuta, dalhin mo sa butika. 3 times a day. Yes. So, why? Kasi connection Sa connection is vibration. Remember, the mind is a vibration. It's a thought. Diba? So, connect ka sa yuta, we are part of the earth. Yes. Diba? Di man natin madali, di man tagigan sa Mars. So, we are part of the earth. So, it's vibration. In fact, in Eastern philosophy, they say that the universe and even the human body is composed of 5 elements. Mo na nga, doon ay 5 elements resort in Bali, Indonesia. So that's so may basis yun eh. So, what are the 5 elements? The human body is 72% water. Everybody knows. Yes. But, Doc, ano yung the rest? Di ba? So, we are 72% water, 12% earth, 6% air, 4% fire, and the rest is space. This is the 5 fundamental elements of the body and of nature in general. Of course, we did not learn that in medical school. It's Eastern science, Eastern philosophy. So that's the basis. Another tool, another screwdriver is exercise. Exercise. Which nisgutan na nato kanina. When you exercise, you increase the feel-good hormone. Feel-good hormone. Another tool is meditation. Tumahimik ka. Diba? Mag-relax. But meditation is not an act only. Dili lang siya act. Kaya may iban nga, mag-ana siya pero
gidig mangyapon. Ang mind, lihok kayo, no? Lihok kayo. So, ano siya gyapon. So it's not an act. Meditation is not an act. It is a quality. Quality. So, you know that you know how to distance yourself and the mind. Kaya nga may meditation na. Meditation. You know, I remember first time ko nag-meditation, I am not the body, I'm not even the mind. Nung first time ko gibuhat, I'm not the body, I'm not even the mind. After mga, wala pang ilang seconds, nagmata ko, talaga? So, ano ka? So, but, it's true eh. Yes. Na if you are so attached to your mind, talagang problema talaga yan. But actually, when you meditate, you can watch your mind. You can watch it. Mukhang doon ay isumpay si Michael when he was raising his hand. Yeah. Go Yes, ahead. please, Sir Michael. If I may add to the tools na my dad mentioned, no, I'd just like to add also na you can help yourself in terms of, you know, your mentality and your mental health, of course, with a sense of kanang understanding and awareness, and of course acknowledging na not 100% time you're going to be the best person on earth. Kasi in extension to what my dad said, a lot of people spend too much time on social media. That's just a fact. And it's not really our fault naman sa, you know, of the people kasi, you know, it was built to be very addictive kasi it's a product. Yes. Diba? Totoo. So, you know, it's built to be very addictive, and then you're, you know, exposed to all these people living their lives, na eating all this food, going to all these places, and then when you look at yourself, you don't really feel, ay, unta ako na yan. So, diba? Pero, just go with it with a sense of awareness, and you can do these things by, you know, meditation, exercise. Personally, I do meditation. It does really help me a lot with my mental health journey kasi it allows me to kanang pause, look at things from an objective point of view, and then remember na I'm not gonna be okay all the time, but that's perfectly fine. That's okay to not be okay. Gamay ra kayo, doktor, ang nakita nako nga mga sa mag-edad ni Michael nga ni do practice ani nga mga tools. Yes. Kasagaran ako nakita andok ari na jud sa 40 kay murag napuno na ba? Napuno na. Di na mada. Di na mada. Mabitan na So, nagawas na mga... balik na dok usa pa That's may why mga it's tools becoming, dok. mo ni atong naiskutan kanina, di ba? It's becoming younger. Younger. Younger and Younger. affected eh. The rate of yung mga suicide is younger. Yes. Mas Becoming younger. Balik ta sa tools dok. Ni So tools, daghan pag tools, no? Another tool is a subtle diet. Ayan tayo. Subtle. diet. Subtle. What Sige, is a pasabot, subtle? Dok. Ano ibig sabihin ng subtle? Subtle is, ang energy niya, ang energy ng pagkain mo, ganyan. See, ang depression, ang mental health issues kasi is, the vibration is like this. bilis. Bilis. Parang, di ba, balisang ka. Di ka mapagkain. ingon sila ang sign kanang anti-elm sige. Restlessness. Restless Sige until na. So, subtle diet is, for example, plant-based diet, manigikaon ni Dr. Carmen Porte, is subtle. Yes. Example yan gawin lang natin very practical. Nakakita na mo ng mamoy nga kikatay nga nakasmile. Wala. Na-relax. Wala. Sabi lang, kantayin nyo na ako. Meron ba? Wala. Pumapalag yan Kailangan may tayo. Maingay. Ingay. So, sa plant, pag anak ni mo ang kangkong, ano naman siya? So, that's subtle. There is a vibration sa food. That's why most of the religious leaders, most of the spiritual masters, Jesus Christ, Buddha, they all evolved their diet into plant-based. Because hindi siya mag-match Kung ang vibration mo ganito, and you want a higher level of spirituality, dili sila magtugma. Okay. So they evolve. They evolve. So ang food, dili lang siya nutrition I tell people it's not just about the nutrition. Kasi everybody knows na there is more nutrition in plants. Pero boring na siya kasi given fact. It's a known fact. But what a lot of people is not aware is the vibration of food. I'm more interested with plant-based food more often than not, most of the time, because of the vibration. Why? As a doctor, I face a lot of this kind of vibration. It's called fear. Example, mo yung pasyente.
cancer stage 4. Gingnan siya 6 months to live. Pagsud pa lang sa akong kwarto, sus ma-feel good nimo ang vibration. Na feel. Ma-feel good nimo. Na kung ikaw sad na doktor, ana sa nimong vibration. Pagsud pa lang, way pag-asa. May pag-asa. Paggawas niya, samot may pag-asa. Pareho pa mo luyahon. Mao. So I have to do inner work almost every day. That's why I start late in the morning. I start 11:30. Why? I've learned my lesson. From gising time to 11:30 is me time. Why? I cannot give what I don't have. For example, kamatsunon ang pasyente. Pagsun na ako sa klinik, kamatsunon sa ko. So, wala paglaw. Diba? Pero if I have a lot of energy, I have a lot of hope, pagsun sa pasyente nga kamatsunon, paglabas niya, there is hope. Yes. Nindot, Kuya Albert, no? Speaking of tools, ang kami, ibalik na ko sa mga viewers again, kami manghinaot nga katong mga tools nga gihisgot ni Doc Romy kaganiha. Kinyo sa tong na katunan, ha? Para ma-apply sa ninyo siyang tag sa kapanimalay kay nindot lagi magsugod na sa pamilya. Gawa sa tong giingon ni Doc na bigger family outside ng mga factors. Pero pinaka-basic yun, Doc, sa pamilya yun dapat, no? Mauna. Kuya Albert. Yes, ang kang doktor kuya mao na gitawag og mga alternative ways nga pwede na to ma-apply sa ato ang panimalay sa atong Yes. pamilya, and lahi sad ang scientific nga pamaagi. Sakto ba ko, Dok? No? I think the scientific nga kuan is more on the tinatawag psychologist nga mo Yeah. mm, May mo katong giyon ni Sir Michael kaganiha nga dapat pag makakita ka ani sa usa ka tao, sa usa ka bata o sa usa ka pasyente, importante ang test, no? I-test gid siya. kasuhin ako na kuya nga na ako'y psychiatrist sa una. Mura ko nag-exam. Pag humas exam, ingon niya, uy, naaman ka sa depression. So, unang Sige, diretso rin na. resita dahil, diagnose. Diagnose. Anxiety. Diagnose case. Unang resita, sanor na yun. Di man relax. Panic attacks. So, balik na dito, Dok. Kani nga mga senaryo nga mga mental illness, pwede gini siya nato ma-address in alternative way. Nga labi na tong mga di taon maka-afford og muadto og mga psychiatrist o kasagaran sa atong kuan kaning sa probinsya, no? Mostly sa province medyo lisod ba? Lisod. Lisod. And then nagkadaghan ang population. Ang mga bata karon ang nahibuong ko sa mga eskwelahan kuya nga sa una kuan ra man ta whole day karon tulo naman ka shifting di ay tulo na ka shifting, and then makita nato nga ang atong kuan ba nga akong atong tan-awon ang mga pamilya murag daghan na kayong pamilya, ang mga anak dito sa probinsya daghan, so manghinaot ko nga sa atong mga viewers karon sa labi na sa probinsya nga naatay mahatag, Dok. Usa pa kaya atong mahatag nila, Dok, nga mga alternative nga ato ning mapugnan nga pag-abot nila og adulthood. Oo. Naminusan or natangtang na gid nga mao nga mga symptoms sa mental illness. I think instead nga ang ako na is instead nga unsa pa atong mahatag, I think ako na is unsa pa atong mabawas. Kay ang problem sa mental health is overload. Overload ng information, overload ng technology, di ba? Kasi sa atong eskwela sa bata, di ba? Kinder pa lang nagtuon na ka. Yes. College nagtuon ka gyapon, so overload na mapuno na. Puno na. So instead nga dagdagan pa natin sa usahay na yung mga mag-retreat sa amo. Yes.
dili na siya information overload. Kay inig-attend nila, overload naman. So, doktor na kung samanta, magsungka ta. So, Kasi mga edad ani Dok? slow down. So it's more on Kasi mga edad. recreational. Sa Sa mga nangatin. lain-lain na usually adults. But Adults, sometimes ikuyog nila ang anak kay Anak. naapod problema ang anak. Oo. Anak ba? So that's why dili siya kanang, let's say we have 2-day retreat. It's not a 2-day of lecture. Kay imo mong obserbaran overload ng yung tawanan. Yes. You let them talk, you let them speak. So, maging conversational. Hindi yung, nandyan sila, naminaw tanan, ikaw nag-lecture. Istorya lang. Oo. Wala mangyayari dyan. Ah. Kasi overload na. So, it's not about kung sa pa itong madugang. Yes. Kung sa pa itong mabawas. Bawas impormasyon, bawas cellphone, bawas social media account, bawas Facebook account, bawas usahay po, dagang tao na dagami pasyente na. Di sa siguro Pero pwede ting taas ang things to do. things to do. Usa kaya do pag paper kada daw. So, daghan siya mabuhat. So, in the outside, very successful. Yes. But at night time, he cannot live. Insomnia. So, he's not successful because he is suffering his success. So mental na siya Dok. Oo. Problem. Yes, it's a mental problem kasi alam a lot of people are suffering their success. Yes. Diba? We want to be successful kay para ma-enjoy ang kinabuhi. Pero suffering no. Lahi. Sabi ko sir, there's something wrong. Yes, There's yes. something wrong. So yeah. So it's another is a change in perspective. Mm-hmm. If you change your perspective, a lot of problems you do not solve, you dissolve. So iba yung you solve the problem, Okay. iba yung you solve the problem, iba yung dissolve the problem. Alright. Ang dissolve the problem is baguhin mo paglantaw sa usa ka butang, sa ka sitwasyon, then the problem hindi pala siya problema. So for example, I'll give a concrete example. If I tell a patient na yung tumor niya is not there to kill him or her, but it is there to change his life or her life, it's a change in perspective. Diba? So hindi na yung, oh, tumor ka, mawala ka, tanggalin na natin ngayon. Hindi na, bakit ka nandyan? Yes. So yes. it's a change in perspective. Then the patient will slow down, Calm. calm down, then hindi na siya masyadong fearful. Yes. That's why dito sa akong clinic na ay dakong message na kabutang paglikod pa lang sa pasyente. And I show it to everyone who come to my office. All healing is essentially a release from fear. Wow. Nindot na kay Albert. Okay. But this time, very quick lang. Alang sa pipila. Kapay na do. Health Plus, easy flow, health live plus. Stay healthy, stay happy just like us. Health Plus, easy flow, health live plus. Stay healthy, stay happy just like us. Every day, every night, take your supplements, feel the light. Health is wealth, it's the truth, we know it. Health Plus, easy flow, health live plus. Let's go. Health is wealth. Health is wealth, it's the way to be. Take your supplements, live life free. Ang akong asawa si Solio Pando nga taga Lubok, Bohol. Ni ako nga ingon ani kay usa siya ang akong asawa usa sa pasyente ni Dr. Floro Caminforte. Ngano nga nanaghat kog anhig musulti niani tungod nga sa kahimtang sa akong asawa nga naa siya problema sa iyang heart. Naasab siya problema sa iyang overall health kay daghan ang mangingon tag kana bitaw inyong madunggan kanunay nga mga toxic ang gikaon nga mga dili kayo sakto ngayan unta nga angay unta ta sa mga ordinaryo or organic nga mga vegetable food mao unta nay atong sugdan. So ang nahitabo
ning adto ni Dr. Caminforte tungod kay naka-attender siya sa usa ka invitation nga mahimo ba kunog maminaw siya nga naay presentation nga wellness si Doc Caminforte dinhi sa Bohol ngadto diha sa Governor's Mansion. So pag-attender namo mao to nga naagat may mao nang niabot na mi karon nga ning inom niya ni. Akong ibat-bat niya ninyo ngano nga makusganon ko nga moingon nga maayo gyud ang atong wellness siguroon. Ang problema sa akong asawa ni Sol tungod kay naa siya problema sa iyang heart. Naasab siya problema sa iyang panglawas nga gawa sa heart. So naningkamot mi og unsay maayo nga solusyon ana. Among giadto pagumana mo sa seminar naaghat mi nga moadto mi ni Dr. Caminforte dito sa Cebu. Kay iyang imbitasyon nga adto dito makita niya ug unsay mga depekto nga angay nato nga tabangan niya ug tan-awon ug unsay mabuhat niya. So ang advices pag dito mi sa Cebu, ang advice ni Dr. Caminforte nga numero 1 tan-awon niya ug unsay sakit asa ang problema. Ang problema niya numero 1 nakita ang iyang heart. Kaya hangaton magud siya, mulakaw gani siya, muraman siya og di na makalakang 5 kalakang hangat sumupahuway siya. So pag-adto gani namo ni Dr. Caminforte diri siya sa Bohol ni bisita nato ningos doktor iadto lang na sa emergency dayon ingon ana ka severe ang problema niya. So after dito natagaan mi og diagnose ni doktor. Gitagaan sab mi niya sa unsay matabang niya nga mga supplements nga iyang kuhaon or iyang gamiton imnon niya aron ma-alibyo jutay ang iyang dibati. So dito may ni doktor ning gitagaan mi niya og mga supplement sa iyang sitwasyon. So mga dangtan lang siguro mga 3-5 ka adlaw ning alibyo ang iyang gibati sa supplement niyang gihatag pananglitan sa karing Health Plus. Usa kini inom mo ni ang akong giinom karon kay bisag kinsa angayan gid mo nga mo take ini kay mo'y kuwang ayo sa atong panglawas matud pa ni doktor. Unya dinha po para siyang liver, diha pag iyang para sa iyang heart. Kay mao man gitoy number 1 problem niya. Wa sukad atong pag-take niya dili unta siya ka biyahe pero karon ning biyahe tuan na siya sa Amerika. Nagkaistorya mi ang nakaanindot para ba nga dito na hinon sa Amerika naghimo na hinon siya og walking every day for 30 minutes nga 1 mile kapin ang iyang lakaw dito sa Amerika. So nalipay mi kayo sa improvement sa iyang panglawas. Munang daghang kayong salamat Doc Caminforte og naminaw karon namo. Ug daghan sa salamat sa imong gihatag nga mga supplement munang ganahan ko magsigig take hasta ako ning take ko ini kay 70 anyos na ko. So ako mong awhagon nga kini niya sa kadtong naay gipamati sa inyong panglawas tan-aw mo palihog mo kay kining mga supplement ako kay katabang ninyo pariha ini ni ang Health Plus. Pareho kay ang Health Plus na vitamin C ug napay uban na yang gipang-ingon nga gibutang dinha aron mag-supplement gyud ana. Ang akong asawa karon 71 years old na siya. Na kita gyud kung unsa ang epektibo ini. Muadto mo ni doktor mahimo mo take ini pero mahimo sa adto mo ni doktor aron maklaro gyud ug unsay angay nga inyong gamiton. Tungod sa nahitabo sa akong asawa nga nakatagamtam siyang naayo ining mga supplement nga gihatag ni Dr. Caminforte, ako nakadesisyon nga ako ang maghimo og distributor dinhi sa Bohol aron makatabang sa bako sa mga katawhan sa Bohol pinaagi ni ining produkto nga atong gi-promote karon. Daghang salamat. Unya akong awhagon kamo nga magpasalamat kita sa makagagahom nga Dios kay mo'y naghatag nato ining tanan nga mga supplements. Let's go. Health is
supplements that's wine free. Rob the Shipping, bringing back fun and joy of sea travel. Rob the Shipping Incorporated is your choice for vessel. Rob the Shipping Incorporated for your next destination. Always at your service to any situation. Bringing back the fun and joy of sea travel. Balik sa programang Health Plus diri sa CCTN Channel 47 alang sa mong episode 5 kini naghisgot about mental health. Kuya Albert. Yes, Kuya CJ. Doc, pwede ba nato i-wrap up, Doc, ang atong sumpay sa Tools, no? Naghisgot sa tools Yeah. o So katong akong gi-share ganina nga tools, so there are tools nga you can do it on your own, Yes. but there are also tools that we can share. So mo na doon natay programs sa among usa ka facility sa Bukid to empower people to become whole again. To empower people to find their what do you mean by whole again, Yeah, Doc? whole again meaning, so in fact I wrote a book about that. The title is, it's my 7th book. The title is Becoming Whole. Becoming whole. The beautiful liberating path towards wholeness. So whole means kompleto ka na. Wala nang madagdag, wala nang mabawas. May ma-achieve man gani ka, it will not add anymore. Okay. Whatever you achieve more, it just becomes a beautiful manifestation of who you are becoming. Meaning, you're at ease. Yes. Mawala lahat, okay ka lang. Marami pang madagdag, okay ka lang din. So, anay fear. Wala na fear. Or, I would not say wala na fear, no? Okay. Firm, strong. Less. Less Much fear. less. Yeah. So, it's a life journey. Yes. It's a life journey. So, because I think it's a privilege, I have been given this privilege because being a holistic integrative medical doctor, I see a lot of faces of pain, of suffering, of frustration, of the sick and the dying, that I am exposed. I was exposed. And I have seen the inner well-being of thousands of people. Yes. And to me, it's the university of life. Mhm. My room, my consultation, I don't call it anymore consultation room. I call it conversation room. Because daghan man mga mo share sa ilang kinabuhi. Yes. And ako sad, I learn every day. More powerful than books. Because it's real life eh. So it's real life. So, and all those learnings sad, we share it to other people. Then it becomes a community of empowerment. Yes. Dili na siya empires of dependency, that we have become very dependent on this, on that, on that. No. You become a powerful human being, a stable human being. Now, whatever is happening on the external, you are okay. And to me, ang akong na-discover po is, it's one of the most important part of healing. Why? Because if you become whole, what happens to your cells? Your cells become open. And when they open, the pathways of nourishment and the pathways of detoxification are wide and clear. Whereas if it's closed, bisan unsaon pa nimo pag-detox, unsaon pa nimo pag-nourish, huot man, hugot man, discharge. Therefore, ang akong nag-discover sad is, there is no magic drug. In fairness, there is no magic sagbot also. The magic is you. It is inside you. All you have to do is discover the power within. Na naa diha. Di na ta. Kaya that's why hangtod karon wala may na pitan nga the magic drug. In fairness, wala ko nakita nga magic sagbot ba nga. Pag yan ininom lahat ng cancer, mayo na ka. Yes. Diba? Tino- Ay naginom ay nga sagbot, nabuhi. Ay naginom ng ganang sagbot, di ko Namatay. nabuhi, namatay siya. Na ay nagpatambal. So, final answer nasa loob. And honestly, daghan ako nakita ng mga beautiful, spontaneous healing
Nang akong utok mismo, di niya ma-process. Okay? It's impossible. Yeah. But the impossible is becoming possible. The realm of miracle is becoming common. Why? Because if we guide people towards wholeness, they heal faster. Because pag open naman ng cells, ultimate healing nasa loob, wala sa labas. Nasa loob. Yes, Kuya Albert. Yes, kuya. Sir Michael, naa ka ba'y share o sa ikahatag sa di pa ta matapos atong ikakuan sa viewers nato? Nga ba tayo share sa atong viewers? Just for the, to wrap up things, no, I'd just like to share one more thing in relation to all that has been discussed so far. Mental health is really a complex issue, right? And it cannot be solved in one day. Like, from my experience, I thought that meditating would help me for the longest time. I spent 2 years doing it, and then I still did not feel like it was really helping. So it's just like a lot of things you need to do unto yourself, a lot of things you need to understand about yourself, and a lot of things that, this is the most important thing, you also need to admit to yourself a few things na you're very afraid of. Kasi I once consulted a pastor on these things, kasi in relation to mental health, there's also a spiritual aspect to how you process things, no? And what he told me was very profound, that he told me that at the other side of what makes you so afraid is something very beautiful waiting just for you. Okay. Kuya. Doc, pwede ba nato i-share sa itong mga televiewers ang imong practice sa imong clinic o sa kaning imuhang urban farm, wellness land medical center, Wellness center. wellness center, and wellness land urban Wellness and wholeness farm. wellness farm. Wellness Farm. Sige. Nya, makas ma-share ba nimo Dok unsa may mga programs nga naa diha Sige. nga pwede maabil? Sige. So, kining among duha ka center, I'm based in Cebu. Kining duha ka center namo, the Urban Center and the Wholeness Farm. Basically, our approach is not just treating the symptom, but guiding people, inspiring people to transform their lives so that they treat the root causes of their problem. Kay dali ra i-treat ang symptom. It's very easy. Just write a medicine tapos. But to treat the root cause, we have to guide, inspire people. So that's why we have programs. So for example, we have self-paced online programs. Self-paced meaning at your own pacing. Hindi yung kaya po mga online program ma-stress ka kay you have to finish it in 3 days. So you can finish it in 3 days or you can finish it in 30 years. It's up to you. It's your pace. So dito po sa among farm, it's a residential facility where people could step on nature, hug a tree, attend a program. Kami nag-facilitate or naay na co-facilitators. Sometimes my wife also co-facilitate. Like for example, ang topic sa akong wife is the healing power of happiness. O saka makakita ng topic na ganyan. May healing power pala ng happiness. And yun, yung healing power of happiness pa lang, half day na yun. Half day na yun because it's opening yourself and people are allowed to speak. So naapin may program, we call it the flow program. So what is the flow program? It's the most basic, most simple program. Punta ka lang dun sa farm, may matulugan ka, may makain ka, bahala ka sa buhay mo. So it's flow. Di ba? Kumbaga, slow down. Daghang nagkakasakit manggod nga, rara ang buhay. Hindi na siya i-slow down. Of course, I'm not saying na magpaka-lazy ka. All I'm saying is magpakabuo ka muna bago ka magpakabisi. Kasi kung hindi ka pa buo at magpakabisi ka sa kinabuhi, you will end up a disaster. What else, Doc? So, what else? So,
We What's that- also what- give natin sa tay advocacy. We call it the self-help empowerment movement, and we've been doing this since 2014. So mga 10 years na, that wherever, whoever, whether you are a group or a church or a community or a company or an organization, we come to you. Yes. So, Free, to, Doc? Free? mostly and free are by donation. So we call it by donation. So for example, and then we've been doing this since 2014, so 10 years na. It's a 10 years advocacy Yes. that kung saan-saan kami, si Dr. Kamal Corte kung saan-saan din siya. That's why, so that's the advocacy. Yes. Na what do? We don't go out there and bring anything. We just bring ourselves, Yes. microphone, education, Yes. empowerment. Because the medicine is everywhere. Yes. Yes, daghang mga kambal, mga vitamin, mga supplement, mga herbal, mga pwede mong magamit in life, daghan po sa radyo. Yeah. But, kung dili mausab ang imong lifestyle, bisan pa unsay sagbot, unsay vitamin, Supplements. unsay supplement, dig gihapon madudlan na. Yeah. To add more, Doc, speaking of the location sa katong giingon nga area, plus contact details, if you don't mind, can share that one to the viewers. Okay, so the Wellness Land Urban Center is located in Sikatuna Street, Cebu City. It's a 3-story building facility. It's an integrated facility. We have a health food store. We have a plant-based restaurant that is transitioning to mostly whole foods. And we have a holistic integrative clinic on the 2nd floor. And the 3rd floor is a multi-purpose hall where events are held, our events or other people's events who are aligned with our purpose, with our vision. Yes. So number is 421-2398. So 421-2398. The website is www.wellnessland.org. So that's the website, www.wellnessland.org. Our other center is 1 hour away from the city. It's Wellness Land Wholeness Farm. So giskutan na to ganina ang wholeness, becoming whole, kung magpa-kompleto na ka. Because it relaxes you when you feel you are complete already. It relaxes you when you feel you are whole already. A lot of people kasi na who are so driven for success, there is a sense of lack inside. And if that sense of lack inside is not filled, no matter what you achieve, you will never be fulfilled. So the Wellness Land Wellness Farm is a program-based facility. It's no longer a clinic. It's a small organic farm. It's a farm stay. You can stay there. It's simple. It's basic. No aircon. And we help people, those who have attended our programs, graduate as murag doctor. So because we simplify health. So health nowadays is very complicated, but I have learned to simplify the complicated. Thank you so Kuya? much, Doc. I'd like to take this opportunity to pasalamatan, Kuya, si Yes. Dr. Romy for coming in. Ikatulo. Ikatulo. Iya nga pagbisita, Oo. nahimo na itong guest at the same time, joining him ang iyang smart nga anak, Sir Michael. Thank you so much. And syempre, Kuya Albert, daghang salamat. Labi na sa itong mga viewers nga nagtanaw, Luzon, Visayas, ug Mindanao na sa tagsa-tagsa ka panamulay. Ayaw kalimti sa kinabuhi, ikaw, you, ang importante, no? Ang imong buhaton, ang kaya nimo kontrolon. Kung ma-attach ka sa kagahapon, medyo problema ta diha. Kung maguna-una sa kasubra, kung sa'y pwede na sa umaabot, medyo maghuna-huna sa ta. Ang importante ang karon. Okay? Dili ka angay mabala ka ugma because tomorrow will take good care of itself. Sa ngalan sa CCTN Channel 47, Kalunhawan Marketing Incorporated, CJ's Music and Productions, kini si Kuya CJ. Daghang salamat. Saghang salamat sa Of course, sa itong mga viewers. guests, daghang salamat. Salamat, Doc. Salamat. Thank you. Thank you. Dalaygon ang Diyos. Wake up in the morning, feeling so alive. Got my health plus easy flow.